This is Art Television. Coming up, State of Business, sponsored by... For the first time in Sri Lanka, manage your SLT Mobitel home services with Alexa. IWS Aviation. Defying gravity doesn't define an athlete. It's the connection, a rhythm of consistency, the heart rate that makes life a sport. With decades of precision comes a partnership between man and technology. Stay well connected at home or on the go with SLT Mobitel. A very good evening and a warm welcome to State of Business on Art Television. I'm Ashine Ali and let's have a look at the headlines first. Government seeks private sector assistance in nation-building endeavours. Parliament is informed that the special GST bill is inconsistent with the Constitution. News in detail. Speaker Mahinda Yapa informed Parliament today that the Supreme Court has observed that several clauses of the proposed Special Goods and Services Bill are inconsistent with several sections of the Constitution. The Supreme Court has observed that the clauses in question should be passed with a two-thirds majority and a referendum. At the same time, he also said that the Supreme Court has other suggestions as well. I wish to inform Parliament that I have received a determination of Supreme Court in respect of the bill titled Special Goods and Services Act, which was challenged in Supreme Court in terms of Article 121(1) of the Constitution. The Supreme Court makes the following determination in terms of Article 120, read with 123 of the Constitution. Number 1, clauses 2, 3 and 4 of the bill are jointly and severally inconsistent with Article 148, read with Article 76, 1 of the Constitution. 2, clauses 2, 3 and 4 of the bill are inconsistent with Article 3, read with Article 4A and 4D of the Constitution. The Court holds that the Special Goods and Services Act bill requires to be passed as required by Article 84(2) of the Constitution by not less than two-thirds of the whole number of members of Parliament, including those not present, voting in favour of thereof and approved by people at a referendum by virtue of the provisions of Article 83 of the Constitution. The Court has further stated that since it would be impracticable to suggest clause-specific amendments to the clauses of the bill that have been found to be inconsistent with the Constitution. Government today insisted that the fuel price needs to be raised due to the global benchmark, Brent crude reaching nearly $100 as a result of escalating Russia-Ukraine tensions. Responding to a journalist at the weekly cabinet media briefing, Minister Ramesh Patirana added that the government is working to establish a production-based economy. Russia has recognized two regions in Ukraine as independent and also deployed troops. How concerned is Sri Lanka about the crisis there? And what do you think are the consequences of Sri Lanka, especially in terms of oil and the current foreign exchange crisis? What is Sri Lanka's position on the developing crisis in Ukraine? No, that I was referring to that matter as a matter of indirect matter in relation to rising oil prices of the world, actually. I hope and pray that there won't be a war in that region. If it happens so, invariably the oil prices will go up. So that will badly affect the Sri Lankan economy, as you can see now. So oil prices are soaring. It has gone up to the highest level in the recent past. So we hope that it won't happen so. So peace will remain and retain in the world. If that happens so, the prices will go down again. But as at now, it's very unfortunate that we have to succumb to those conditions, and the prices have gone up. Invariably, the Sri Lankan oil prices have also might go up in time to come because of this situation.
Government reiterated that it has not rejected receiving assistance from the International Monetary Fund and that discussions are going on with international agencies such as the World Bank and Asian Development Bank on streamlining the economy. Cabinet co-spokesman Minister Ramesh Patirana also said that the highest ever assistance from the IMF was received in 2009 when the current Prime Minister was President. ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකාව පසුගිය වසර 50කට ආසන්න කාලය තුලදී 29 වතාවක් අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදලෙන් ආධාර සහ ණය පහසුකම් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් විශාලම ණය ප්‍රමාණය ලබාගෙන තිබෙන්නේත් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ යුගයේ 2009 කාලෙදී. ඉතින් අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් දැඩි මතයක නැහැ. ඔවුන් සමග සාකච්ඡා කිරීමටත් අවශ්‍ය විවෘතභාවය ලබා ගැනීමටත් අවශ්‍ය තීන්දුව රජය අරගෙන තිබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරන ඉදිරියේදී වඩාත් යහපත් තත්ත්වයක් ඇති වේ. විශේෂයෙන්ම විදේශ ප්‍රේෂණ ලැබීම පැත්තෙනුත් සංචාරක ව්‍යාපාරයේ පැත්තෙනුත් අපේ ආදායම් ඉහළ යමින් තිබෙනවා. නමුත් ඒවා ඉතාම ක්‍රමානුකූලව සිදු වෙන්නේ. ශනිකව අපිට මාසයකින් දෙකකින් මේ අර්බුදය පහවයි කියලා හිතන්න අමාරුයි. විශේෂයෙන්ම මේ රටේ ආනයන වලට වඩා අපනයන වලට වඩා ආනයන දෙගුණයක් වන විට අපේ අපනයන ප්‍රමාණය බිලියන 12යි. නමුත් ආනයන බිලියන ඩොලර් බිලියන 20කට වඩා වැඩි. ඉතින් දෙගුණයක් අපි පිටරටින් ගෙන්වනකොට අපේ පිටරට යවන භාණ්ඩවල වටිනාකම ඊට වඩා භාගයක් වන විට අපිට මේ අර්බුදය ක්‍රමානුකූලව තමයි විසඳ ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් නිෂ්පාදන ආර්ථිකය වැඩි දියුණු කිරීමට අවශ්‍ය කරුණු රටේ කෙරෙනවා. ඉතින් අපි අර්බුදකාරී තත්ත්වයකට මතුවලා තිබෙන බව සත්‍යයක්. ඒ සම්බන්ධයෙන් අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදලේ සහයෝගය හෝ උපදෙස් ලබා ගන්නටත් අනිකුත් ආයතන පිළිබඳ සමග සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන්නටත් රජය කටයුතු කරනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනටමත් ලෝක බැංකුව සහ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව වගේ ආයතන සමග දැනටමත් රජය ගනුදෙනු කරමින් තිබෙනවා. Stay tuned for more news right after this commercial break. Now you can buy your ultra-fast fiber connection online through sltmobitel.lk and get special discounts. Defying gravity doesn't define an athlete. It's the connection, a rhythm of consistency, the heart rate that makes life a sport. With decades of precision comes a partnership between man and technology. Stay well connected at home or on the go with SLT Mobitel. Welcome back after the break. President Gotabaya Rajapaksa invited local entrepreneurs to invest in local industries and join in the process of nation building. The president made these remarks at a discussion held with large-scale entrepreneurs in various fields at the Presidential Secretariat yesterday. The discussion was convened to obtain private sector assistance towards national development. Areas discussed included foreign exchange generation, state fiscal policy, foreign employment promotion, investment incentives, increasing exports, renewable energy, agricultural products, supply of fertilizers, and tourism promotion. The business leaders in attendance pointed out that Sri Lankan businesses were able to capitalize on the government's successful pandemic control program as they were able to secure a large number of orders due to ineffective pandemic policies in other countries. The private sector highlighted the need for an enhanced tourism promotion mechanism as the country, post-pandemic, is witnessing a large tourism sector revival. The entrepreneurs also requested that the president take measures to prevent students from leaving the country in pursuit of higher education and set up a mechanism to create similar educational opportunities within the country. Appreciating private sector support towards building the country, the president said that the business community has the ability to rectify misconceptions spread by those with ulterior motives at a time when the government is trying to rebuild the economy in the face of a global epidemic. Addressing business leaders at the meeting, Minister of Finance Basil Rajapaksa explained the cement shortage as having arisen due to increased demand with the reveal seen in construction sector. Pointing out that there is no shortage of essential commodities in the market, the minister urged traders not to take undue advantage of the decision to remove price controls. ඉතින් අපිට දැන්ට අඩු වෙලා තියෙන්නේ සිමෙන්ති තමයි ප්‍රධානම මේක. ඉතින් ඒකට විසඳුමක් ඇටියට තමයි අපි ජනාධිපතිතුමා ආපු හැටියෙම සිමෙන්ති කර්මාන්තශාලාවකට අවසර දීලා මං හිතන 7 වෙනිදා ඒක මේව කරාම ඒතකොට ලංකාවෙම
සිමින්ති 100% අවශ්‍යතාවය නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. අද මිල පාලනය කරලා තියෙන්නේ බෙහෙත් විතරයි. අනිත් ඔක්කොම නිදහස් කරලා තියෙනවා. ඒක හන්දා ඒකෙන් අයුතු ප්‍රයෝජන ගන්න හොඳ නැහැ. අපි මේ රටේ නිෂ්පාදනය කරන මෙතන ඉන්නවා හොඳ කර්මාන්තකරුවන්. මේ දැන්ටත් කීපයක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. හැකි පමණ මෙහි ඉන්ඩස්ට්‍රීස් අපි ලයිස්තුව දීලා තියෙන හැම එකනටම මේ කළා අපි ඒකට අවශ්‍ය කර්මාන්ත වලට අවශ්‍ය ඉඩම් දෙනවා, විදුලිය දෙනවා, වතුර දෙනවා, ඒ පහසුකම් ඔක්කොම දීලා. ඔයලාට පුළුවන් නම් මේ දැන් වොෂින් මැෂින් 1,25,000ක් ගෙනල්ලා දැන් ලක්ෂයක් විතර මෙහෙ හදනවා. 25,000ක් හැදුවොත් මේ මෙතන ඉන්නවා හුඟ දෙනෙක් දැන්ට ඉන්නවා. ඉතින් ඔව් ඒක තමයි ටීවී හදනවා. ඉතින් ඒවා ඔක්කොම එහෙම නැතුව දැන් ටයිල් ගෙන්නීම නාත්තරපු නිසා දැන් ටයිල් හදීමේ කර්මාන්ත ශාලා කීපයක් එනවා. Speaking at the same meeting, Central Bank Governor Ajit Niwad Cabral said the government will maintain full reserves in a manner that would not harm development and industry. Governor Cabral reiterated that all foreign loans will be repaid and that fresh foreign investment will be secured. And he also said that the country is missing foreign investment opportunities due to false propaganda on the economy. තවත් විශේෂ කාරණාවක් තියෙනවා අපිට කියන්න දෙයක්. ඒ තමයි negative sentiments. බොහෝ විට මේ රටේ සෑහෙන දුරකට බලපාන එක දෙයක් තමයි ඍණාත්මක කතා හැමදාම මේ සෝෂල් මීඩියා හරහා සහ සාමාන්‍ය මීඩියා හරහා යන එක. ඒකෙන් ලොකු ඩැමේජ් එකක් සිදු වෙනවා. ඒ ඩැමේජ් එක හරහා බොහෝ දෙනෙක් අපේ රට ගැන තියෙන චිත්‍රය ඉතාමත්ම නැවැරදි චිත්‍රයක් වවාගෙන තියෙනවා. මටත් සමහරක් අය කතා කරලා අහනවා කන්න තියනවද කියලා. දැන් මේ ඔයගොල්ලන්ට කන්න නෑ නේද කියලාත් එහෙම අහන වෙලාවලුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ චිත්‍රයේ ලෝකේ වටේ යනකොට ඒකෙන් සෑහෙන ලොකු ඩැමේජ් එකක් අපිට සිදු වෙනවා. ඒ සමහරක් ඒවා මම හිතන්නේ අපේ රටේම හැදෙන දේවල්. ඉතින් අපි ඒ ගැනත් බොහොම කල්පනාවෙන් ඉන්නට අවශ්‍යයි. තවත් දෙයක් දැක්කා මෑතකදී යම් යෝජනා තිබුණා අපි ණය නොගෙවා සිටිය යුතුයි කියලා. ණය නොගෙවා සිටීමෙන් වෙන විපාක ගැන මම හිතන්නේ බොහෝ දෙනෙක් හිතලා බලන්නේ නැහැ. ණය නොගෙවුවම වෙන්න දේ ඉතාමත්ම දැවැන්ත මේ අර්බුදයකට රට යනවා. රට ඒ යෑම අපි නතර කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. අමාරුවෙන් හරි සියලුම ණය ගෙවීම හරහා අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා ගනුදෙනු කරගැනීමේ ස්වභාවය නතර නොකර යන්න. Stay tuned for stock updates. Defying gravity doesn't define an athlete. It's the connection, a rhythm of consistency, the heart rate that makes life a sport. With decades of precision comes a partnership between man and technology. Stay well connected at home or on the go with SLT Mobitel. Now you can buy your ultra-fast fiber connection online through sltmobitel.lk and get special discounts. Defying gravity doesn't define an athlete. It's the connection, a rhythm of consistency, the heart rate that makes life a sport. With decades of precision comes a partnership between man and technology. Stay well connected at home or on the go with SLT Mobitel. Trading at Colombo Stock Exchange ended on a positive note today. The share price index gained 0.93 points to close at 11,592.30 and the S&P SL20 gained 1.06 points to close at 3,933.84. The turnover was 2.8 billion rupees and over 103 million shares were traded. Up next are forex rates.
And that's all news for today. See you tomorrow with State of Business at the usual time. Until then, take care and good night. Defying gravity doesn't define an athlete. It's the connection, a rhythm of consistency, the heart rate that makes life a sport. With decades of precision comes a partnership between man and technology. Stay well connected at home or on the go with SLT Mobitel. State of Business was sponsored by. For the first time in Sri Lanka, manage your SLT Mobitel home services with Alexa. IWS Aviation.